Die Son war noch nicht aufgegangen, als Anna ihr Taskschloss und versichtig die Tur hinter sich zu zog. Das Alte Holz nard, und für einen Moment hielt sie den Atemen, in der Angst, jemand könnt sie hören. Doch das Haus blieb still. Ihr Mutter schlief tief, und ihr kleiner Bruder murmelt im Traum. Niemand bemerkt, dass Anna sich auf den Weg macht, einen Weg, der ihr ganzes Leben verandern sollt. Seit Wochen hat sie dies Recht geplant. In den Aufzeichnungen ihres Großvaters, die sie in einer Staubigen Kiste auf dem Dachboden gefunden hat, war die Rede von einem geheimen Pfad im Wald. Ein verbotener Pfad, von dem niemand zurückgekehrt sei. Aber zwischen den zerniederten Seiten hat Anna Hinweis gefunden, alte Karten, Kleinskissen und ein Tagebuch, das von einem Tal sprach, das nicht in den bekannten Landkarten ingezeichnet war. Das Tal der Wahrheit, hat ihr Großvater es genannt. Für Anna war dieser Name wie ein Ruf Joasen. Ihr Leben im Dorf war geprägt von Regeln, Grenzen und einer Enge, die sie kaum ertragen konnte. Man durft den Wald nicht betreten, man durft die alten Ruinen nicht berühren, man durft kein Fragen stellen über das, was jenseits der Berge lag. Aber Anna stellt Fragen, immer wieder, und niemand konnte sie beantworten. Also beschloss sie, selbst die Antworten zu suchen. Der Wald lag still, als sie in Betraut. Die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die Ast und verwandelten den Nebel in silbern Schweden. Anna folgt dem schmalen Pfad, den die Karte ihres Großvaters zeigt. War kaum zu erkennen, überwatchert von Farnen und Moos, doch hier und de blitzten nach alte Steinherwehr, als waren sie Thielines vergessenen Wegs. Stundenlang ging sie weiter. Die Vogelsangen, doch je tiefer sie in den Wald kam, desto leiser wurde es. Schließlich hört man nix mehr außer dem Nerskanärer Schritt und ihrem eigenen Atem. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, doch sie blieb standhaft. Nach einer Weile stieß sie auf ein Tor. Es war aus Eisen, alt und vom Rost zerfressen. Ein Schild hing darin, kaum noch lesbar, doch die Wort erkannt sie sofort, betreten verboten Anna legt die Hand auf das kalte Metall ihr Finger zitterten, nicht nur vor Furcht, sondern auch vor Aufregung. Sie wusste, dass dies der Punkt war, an dem ihr umgekehrt waren. Doch sie konnte nicht. Sehr groß war die Sehnsucht, die Wahrheit zu finden. Mit einem kraftigen Ruck druckt sie das Tor auf. Es nart laut, als wohl sie warnen. Hinter dem Tor ändert sich der Wald. Die Baume standen dichter, ihr Stamm waren schwarz und glanzend wie Glas. Der Boden war von Nebel bedeckt, der sich ihr Bein legt. Anna ging vorsichtig weiter, und bald bemerkt sie, dass der Pfad nicht mehr aus Erde bestand, sondern aus alten Steinplatten, die von Ranken überwatchert waren. Plötzlich hört sie ein Rascheln. Ihr Herz schlug schneller. Zwischen den Schatten bewegt sich etwas, sehr groß, ein Tier sehr sen, sehr leise, ein Mensch. Sie bleibt stehen und laut. Doch das Geräusch verstumt so plötzlich, wie es gekommen war. Nur der Wind, murmelt sie, doch ihr Stimme klang brüchig. Sie beschleunigt ihr Schritt. Nach einer weiteren Stunde öffnet sich der Wald, und Anna stand am Rand eines Hügels. Vor ihr lag ein Landschaft, wie sie noch nie gesehen hat, ein Tal, das von goldenem Licht erfüllt war. Blumen, die in allen Farben skimmerten, wuchsen dort, und ein Fluss schlangelt sich durch das Land, glanzend wie flüssiges Silber. In der Fern ragte ein Berg auf, der aussah, als wär aus purem Kristall. Anna schnappte nach Luft. Es war noch schöner, als sie sich vorgestellt hat. Doch dann bemerkt sie, dass sie nicht alien war. Zwischen den Bäumen bewegten sich Gestalten.
Sie Urst hielt Anna Sie für Menschen, doch je Gina or Sie Hinsa, desto weniger stimmt das. Die Wessen waren durchsichtig, beinahe aus Licht gemacht. Ihr Körperschmerzen, als bestanden Sie aus Nebel, der im Sonnenlicht funkelt. Eins der Wessen trat naher. Anna wollte zurückweichen, doch ihr Fusse gehorchten nicht. Du bist gekommen, sagte das Wessen mit einer Stimme, die wie Wind durch die Blätter rot. Warum, Anna schluckt, ihr Herz hammert. Doch Sie wasseint, das Sie antworten musseint. Ich such die Wahrheit, sagte Sie leise. Das Wessen schwieg einen Moment, dann nickt es. Wir haben diesen Weg betreten. Keiner ist zurückgekehrt. Weißt du, warum, Anna schüttelt den Kopf. Weil die Wahrheit ihnen Preis hat, sagte das Wessen. Und zählt, kann nicht zurück ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie dachten ihr Dorf, an ihr Mutter, an ihren kleinen Bruder. Doch gleichzeitig dacht Sie an all die Jahrwaller Fragen, and die Sehnsucht, die Sie hier hergeführt hat. Sie at me tief ein. Dan würde ich bleiben das Wessen trat noch nachher, und sein Gestalt wurde klarer. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, und Anna spürt, wie die Angst von ihr wich. Stattdessen breitet sich ein unerklärlicher Frieden in ihr aus die Verbotene Reise hat beginnen, und Sie wasseint, dass dies erster Anfang war Anna folgt dem Wessen aus Licht tiefer in das Tal. Jeder Schritt folgt sich seltsam schwerlosen, als ob die Erde selbst Sie sanft trug. Der Nebel hinter ihr, der Dunkelwald und das rostige Tor, all das Gehen plötzlich weit entfernt, wie in Erinnerung aus einem anderen Leben. Die Wessen bewegten sich lautlos, als glitten Sie über den Boden. Manchskammerten in blauen Tonen, ihr in warmem Gold, und Sie wechselten ihr Farben wie Wolken im Abendhimmel. Anna wasseint nicht, ob es Männer oder Frauen waren, oder ob dies Begriff für Sie überhaupt eine Bedeutung hatten. Doch eins spürt Sie sofort, Sie beobachteten Sie aufmerksam, als wollten Sie prüfen, ob Sie würdig war. Das Tal war voller Wunder. Blumen öffneten sich, wenn Anna an innen vorbeiging, und Vogel mit durchsichtigen Flügeln sangen Lieder, die Sie zugleich fremd und vertraut fand. Der Fluss rot leise, und sein Wasser war so klar, dass man nicht sagen konnte, ob flüssig oder aus reinem Licht war. Schließlich erreichten Sie in Eben, in deren mit ein Kreis aus weißen Steinen lag. Dort hielten die Wessen. Das erste Lichtwesen, das mit ihr gesprochen hat, want sich ihr Nutziu. Dies ist der Ort der Entscheidung, sagte es. Anna blickt verwirrt sich. Welche Entscheidung, das Wessen haben Hand, und in der Luft über den Steinen erschien ein Bild, verschwammen sie erst, dann immer klarer. Anna sah ihr Dorf. Sie erkannt die Dächer der kleinen Häuser, den Marktplatz, auf dem Sie oft mit ihrem Bruder gespielt hat, und sogar das Haus ihrer Mutter. Sie sah ihr Mutter am Fenster sitzen, die Hand fest ineinander verschränkt, den Blick voller Sorge. Anahern streckt Anna die Hand als kant Sie die Zehn bearen. Doch das Bild flackert und verschwand. Die ein Reis hat dich weit von einem alten Leben geführt, sprach das Wessen. Du kannst wollen, zurückkehren, oder hier bleiben. Doch wisse, kehrst du zurück, wirst du vieles verlieren. Bleibst du hier, wirst du nie wieder zurückkehren. Anna schluckt. Aber, warum? Warum kann man nicht einfach zwischen beiden Welten leben, weil die Wahrheit nicht geteilt werden kann, antwortet das Wessen sanft. Man kann Sie nirgends annehmen, oder Sie loslassen. Anna setzte sich aufeinander Stein. Ihr Gedanken rasen. Ihr Herzog Sie in zwei Richtungen zugleich, einerseits zu ihrer Familie, die Sie liebt,
andererseits zu diesem Tal, das wie in Antwort auf ihr tief sehnsucht war. Sie erinnert sich an die Nacht, in denen sie in die Stern geblickt hat, voller Fragen, die niemand im Dorf beantworten konnte. Und die Regeln, die sie immer nennten. Frage nicht. Gehe nicht sehr weit. Sie still und sie erinnert sich an die Geschichten ihres Großvaters, der einzig Joasen war, der in dieses Tal gegot hat. Viel leicht war en Traum, docht sie, und jetzt ist es meiner doch gleichzeitig hort sie in ihrem Herzen die Stimme ihrer Mutter, Anna, sie vorsichtig. Wir brauchen dich ihr Hanzitterten. Sie fühlt sich, als würde sie Wissens way weltens erissen. De trat ein anderes Wesen vor. Dieses Lookadit heller als die anderen, fast so stark, das Anna die Augen zusammennehmen musseint. Seine Stimme war klar wie ein Glockenten. Du musst nicht so vertwallen, sagte es. Zuerst sollst du das Tal sehen, und verstehen, was hier verborgen liegt Anna at mit or lichtert auf. Ein wenig Zeit, das war alles, was sie braucht. Die Wesen fahrten sie nun weiter, durch Walder aus gemernden Bäumen, deren Blätter wie Glas funkelten. Sie gingen in Wasserfallen vorbei, deren Wasser in der Luft stehen zu bleiben schien, als hatten sie die Zeit selbst angehalten. Schließlich erreichten sie den Hadel am Fuß des Kristallbergs. Die Hoffnung war von Licht erfüllt, als Stunde dort ein unsichtbar Sonne. Hier beginnt die Reise, sagte das erste Wesen. Wir sind bis hierher gelangt, doch nur wenig haben den Mut, weiter zu gehen anspurt, wie sich in ihren Mischung aus Furcht und Neugier regt. Sie nicht entschlossen. Ich will weitergehen die Hadel war cool und still. Wande aus glitzerndem Kristall spiegelten ihr Gesicht weiter, aber jedes Spiegelbild sah ein wenig anders aus, in einem war sie alter, in einem jünger, in einem sah sie traurig aus, in einem voller Freude. Es war, als sigten ihr die Kristall alle möglichen Versionen ihres Lebens. Anna blieb stehen und betrachtet sich. Bin das alles ich? Fragte sie. Ein Wesen nicht. Das sind die Wege, die du hattest gehen können. Jeder Mensch tragt viel Möglichkeiten in sich. Doch nur in Wirklichkeit Anna fühlt ein Sehen im Herzen. In einem der Spiegel sah sie sich selbst im Dorf, Verrarität, mit Kindern. In einem anderen war sie eine alte Frau, alien, aber friedlich. In wieder einem anderen war sie eine Wanderin, die über Berge ging und Fremdländer sah. Und was siegt mir das, flüstert sie. Das waret nicht nur draußen existiert, antwortet das Wesen, sondern auch in dir Anna want den Blick ab. Es war schwer, all dies Bilder auszuhalten. Doch sie ging weiter, tiefer in die Hadel. Am Ende des Ganges öffnet sich in Großhalle. In ihrer Mitte Kugel aus reinem Licht. Sie pulsiert langsam, wie ein Herzschlag. Dies ist der Kern Details, erklärt das Lookatend Wesen. Enthält das Wissen und die Erinnerung von allem, was war. In Bereit, kennt die Wahrheit, ganz und ohne Schleier. Aber bedenk, Kenntnis verandert. Es gibt keinen Weg zurück, wenn du in einmal bereit hast Anna stand wie verteinert. Vor ihr lag die Antwort auf all ihr Fragen, die Erfüllung ihrer Sehnsucht. Doch gleichzeitig wasseint sie, dass dies ein Grenz war, die sie nie mehr zurücklassen konnte. Ihr Finger zitterten, als sie die Hand ausstreckt. In diesem Moment hört sie eine Stimme. Sie kam nicht von den Wesen, nicht von außen, sondern tief aus ihrem Inneren. Es war die Stimme ihres Großvaters, Anna, Wahrheit ist ein Geschenk, aber auch ein Bürde. Überleg gut, bever du sie nimmst sie zog die Hand zurück, gucket und schloss die Augen. Ihr Herz rast. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin,
flüstert sie. Das Lookatend Wesen nach den Kopf. Dan hast du bereits Weichheit gesiegt. Sofort grieft, versteht nicht. Zagert, hat erkannt, das Wahrheit nicht leicht ist Anna at mir tief ein. Sie wassaint, das dies noch nicht der Moment war. Aber wordy kommen. Sie die Hodel wieder verlies, lag das Tal im Abendlicht vor ihr. Die Sonjing unter, der Himmel brandt in Farben, die sie nies übergesehen hat, Violet, Gold, Smaragdgrün. Anna wassaint, dies war erster Anfang. Sie hat das Tal betreten, sie hat die Prüfungen gesehen, bald wordy sie entscheiden müssen. Doch vergetzt genug das sie weiterging, Schritt für Schritt in een Welt, die voller Geheimnis antworten war. Die Verbotene Reise war noch lang nicht zu Ende. Die Nacht war hereingebrochen, Anna saß am Ufer des silbernen Flusses. Der Himmel über ihr glut in Farben, die sie im Dorf nie gesehen hat, dunkelblau, das sich in Violet verwandelt, Stern, die wie klein Sonnen lookateten. Der Fluss spiegelt sie, als gabs zwei Himmel, ihnen über ihr ihnen unter ihr. Die Lichtwiesen hatten in klein Unterkunft aus gemernden Blattern gebaut. Doch Anna konnte nicht schlafen. Sehr viel Gedanken wirbelten in ihrem Kopf. Die Bilder aus der Kristallhöhle verfolgten sie, all die Möglichkeiten ihres Lebens, all die Wege, die sie hat gehen können. Bin ich überhaupt bereit für dies Wahrheit, fragte sie sich leise. Oder such ich nur etwas, das ich nie finden kann, während sie grübelt, hort sie ein leises Rascheln im Gra. Sie dreht sich erschrocken sah ein kleines Lichtwiesen. Es war viel kleiner als die anderen, kaum größer als ein Kind. Sen Lookatan war schwach, wie ein Kurs im Wind. Warum bist du wach, fragte mit einer sanften Stimme. Ich kann nicht schlafen, antwortet Anna. Es ist als, sehr viel das klein Wesen setzte sich neben sie. Die Wahrheit ist immer sehr viel am Anfang. Deshalb siegt sie sich nicht auf einmal, sondern in Stucken Anna lächelt schwach. Wenn ich die Stuck nicht tragen kann, dann lernst du, sagte das Wesen schlicht. So wie ein Kind laufen lernt, indem fällt sie sah langen. Bist du, ich bin Lehrer, antwortet es. Mein Licht ist noch jung. Aber manchmal sehen die Jungen Dinge klarer als die Alten am nächsten Morgen fahrten die größeren Wesen Anna weiter ins Tal hinein. Lehrer schwätzt in ihrer Seat, als hat sie beschlossen, ihr Begleiterin zu sein. Der Weg fahrt sie zu einer Brücke aus Kristall, die über ein Tiefschlucht gespannt war. Darunter stört Wasser in die Tief, so klar, dass es wie Glas aussah. Hier beginnt die Prüfung, sagte das Lookatend der Wesen. Anna Start. Mein Prüfung, erweitert es. Die Wahrheit sucht, muss sich selbst erkennen. Die Bruch siegt nicht nur den Weg über die Schlucht, sie siegt, du bist Anna trat vorsichtig auf die Bruch. Zuerst fällt sie fessen Boden unter den Füßen, doch als sie nach unten blickt, sah sie nicht mehr das Wasser, sondern Bilder aus ihrer Vergangenheit. Sie sah sich selbst als kleines Kind, wie sie wienend im Regen stand, weil niemand ihr fragen beantworten wollte. Sie sah ihren Bruder, der ihr Hand hielt sie tröstet. Sie sah ihr Mutter, müde erschöpft, wie sie am Fenster wartet. Sie sah ihren Großvater, wie ihr heimlich Geschichten erzählt, während die Erwachsenen schleifen. Die Bilder verschwammen, neu tauchten auf, Bilder ihrer Angst. Sie sah, wie sie versagte, wie sie alien blieb, wie sie in der Dunkelheit stolpert. Sie sah die Möglichkeit,
Das Sie nie Antworten fand, sondern nur leer. Ihr nie werden weg. Sie wollt umkehren, doch hinter ihr Worte weg verschwunden. Nur noch vornkant Sie gehen. Du bist starker, als du glaubst, hort Sie leere Stimme. Das kleine Wesen stand am Anfang der Bruch, seine Genvaler vertrauen. Anna at me tief ein und set den nächsten Schritt. Die Bilder unter ihr flackerten, wurden dunkler, doch sie ging weiter. Jeder Schritt war schwer, doch mit jedem Schritt fällt sie auch, das sie etwas hinter sich ließ, die Angst, die Zweifel, die Stimmen, die sie immer klein gemacht hatten. Schließlich reached sie das Ende der Bruch. Dort warteten die Lichtwiesen. Du hast die Angst gesehen und bist weitergegangen, sagt die eins von innen. Das ist die erste Wahrheit, sucht, muss den eigenen Schatten kennen Anna fühlt sich erschöpft, aber auch leichter. Doch die Reise war noch nicht zu Ende. Die Wesen fahrten sie weiter, hinauf zu einer Ebene, die direkt vor dem Kristallberg lag. Dort stand ein Tor, größer als Jeds, das Anna gesehen hat. Es war nicht aus Metall oder Stein, sondern aus reinem Licht. Es pulsiert, als hat es einen eigenen Herzschlag. Dies ist das Tor des Erinnerns, sagte das Leuchtend Wesen. Wenn du hindurchgehst, wirst du nicht nur die Wahrheit dieses Orts sehen, sondern auch die Wahrheit deines eigenen Herzens. Wir haben gesagt, manche sind umgekehrt. Bist du bereit, Anna spurt, wie ihr Hanzitterten. Sie dacht an ihr Dorf, an ihr Familie, an ihr altes Leben. Doch sie dacht auch an all die Fragen, die sie hier hergeführt hatten. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, flüstert sie. Niemand ist es, antwortet das Wesen. Doch das Tor fragt nicht, ob du bereit bist. Es fragt nur, ob du mutig bist Anna schloss die Augen. Dann trat sie vor. Als sie das Tor berührt, wurde sie von Licht umhüllt. Es war kein warmes oder kaltes Licht, es war alles zugleich. Sie fühlt, wie sie durch Raum und Zeit gezogen wurde, schneller als jeder Wind, tiefer als jeder Traum. Plötzlich stand sie in einer weiten Ebene, die ganz leer war. Kein Himmel, kein Boden, nur Weiß. Wo bin ich, rief sie. In dir selbst, antwortete Stimme. Vor ihr erschien ein Spiegel. Doch die sagt kein anderes Leben, kein Möglichkeit, sagt nur sie selbst, genauso, wie sie war. Sie sah ihr Augen ringe von der langen Reise, ihr zitternden Hand, ihr Zweifel. Sie sah aber auch ihr Feuer, ihr Sehnsucht, ihr Entschlossenheit. Das bist du, sprach die Stimme. Kein Traum, kein Schatten, kein Mask. Nur du Tränen liefen Anna über die Wangen. Zum ersten Mal fühlt sie, dass sie sich selbst wirklich sah, nicht, wie andere sie sahen, sondern wie sie war. Und das ist die zweite Wahrheit, fuhr die Stimme fort. Wer die Wahrheit sucht, muss sie yours sich selbst nehmen langsam verschwand das Licht, und Anna fand sich wieder vor dem Tor. Die Lichtwiesen warteten dort, und leere Schwett aufgeregt sie herum. Du hast es geschafft, rief das kleine Wesen. Anna lächelte schwach. Sie fühlt sich erschöpft, doch auch starker als zuvor. Das große Wesen trat zu ihr. Ein Prüfung bleibt noch. Danach wirst du wissen, ob du hier bleiben oder zurückkehren willst Anna nicht. Ihr Herzschlag schnell, doch diesmal nicht nur aus Angst, sondern auch aus Vorfreude. Die Verbotene Reise fahrt sie weiter, und sie wusste, dass der schwer Teil noch vor ihr lag der Morgen im Tal begann stiller als sonst. Ein feiner Nebel lag über den Wiesen, und selbst der silbern Fluss schien langsamer zu fließen.
Anna spurt, das etwas Beverstand. Die Lichtwesenstanden im Kreis Sie, und in ihren Lookatenden Augen lagen Saint Erwartung. Ein Prüfung bleibt, sagte das Altester Wesen mit tiefer Stimme, die wie ein Ferner Lang. Die Saint und schwer Saint. Danach wird dein Weg entschieden sen Anna nicht langsam. Ihr Hörst schlug schneller, doch Sie was Saint, das es kein Zurück gab. Was muss ich tun, fragte Sie. Das Wesen hab sein Hand, und plötzlich öffnet sich der Boden. Aus dem Licht entstand ein Torbogen, grosser und heller als was Sie Bischerges hen hat. Im Inneren des Bogens dreht sich ein Flash, wie Wasser, das in der Luft stand darin flackerten Bilder, ungetlich, doch vertraut. Dies ist das Tor der Wall, sagte das Wesen. Es siegt dirs Weg. Den Weg zurück, und den Weg vorwärts. Doch du musst selbst entscheiden. Niemand kann dir sagen, was richtig ist Anna trat vorsichtig nachher. Die Flash wurde klarer, und plötzlich sah Sie ihr Dorf. Sie sah ihr Mutter, die am Herd saß, müde und einsam. Sie sah ihren kleinen Bruder, wie sehnsüchtig zum Fenster hinausblickt, als wurde warten, dass Sie zurückkehrt. In ihrem Herzensauge es schmerzhaft, als hat jemand ein Band Sie gelegt. Doch dann verandert sich das Bild. Sie sah das Tal, das Licht, die Wälder, die Kristallhöhle. Sie sah die Wesen, wie Sie ihr den Weg zeigten. Und Sie sah sich selbst, wie Sie durch ein Landschaft voller Wunder ging, als Teil dieser Welt, frei von den engen Grenzen des Dorfs. Ihr Handzitterten. Wenn ich zurückgehe, dacht Sie, werde ich bei meiner Familie sein. Aber die Fragen in meinem Herzen werden bleiben, und ich werde nie wirklich frei sein wenn ich bleib, finde ich vielleicht die Antworten, aber ich verliere die Menschen, die ich liebe plötzlich erscheinen das klein Lichtwesen, an ihrer Seite. Du hast Angst, sagte es sanft. Anna nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Beidwech zerreißen Michigan leere Schwet nachher. Angst bedeutet, das beides dir wichtig ist. Aber du musst hören, was dein Herz am lautesten ruft Anna schloss die Augen. Sie hört die Stimme ihrer Mutter, die Sie rief. Sie hört das Lachen ihres Bruders. Und dann hört Sie ihr eigens Herz, wie es nach Freiheit, nach Wahrheit, nach dem Unbekannten verlangt. Vielleicht, dacht Sie, ist Liebe nicht immer dort, wo man bleibt, sondern auch dort, wo man mutig jet das Altest Wesentrat vor. Willst du sehen, was dich erwartet, wenn du dich entscheidest, Anna zagert. Das Tor verandert sich. Sie sagt es ihr ein Leben, in dem Sie ins Dorf zurückkehrt. Sie sah, wie ihr Mutter Sie weinend umarmt, wie ihr Bruder vor Freude lacht. Sie sah in denen Sie mit innen let, innen have, vielleicht eine Familie gründet. Es war ein Leben voller Warm, aber auch voller Grenzen. In ihren Augen sah Sie ein Spur von Traurigkeit, die nie ganz verschwand. Dann sagt das Tor den anderen Weg. Anna sah sich selbst im Tal, wie Sie lernt, mit den Wesen zu sprechen, ihr Kraft zu verstehen, Geheimnis zu entdecken, die Alter waren als die Zeit. Sie sah Wunder, die kein Mensch jeges hen hat. Doch Sie sah auch Einsamkeit, und Sie spürt den Schmerz, ihr Familie nie wiedersehen hen. Trinnen liefen ihr über die Wangen. Wie kann ich wollen, flüstert Sie. Beidwech nehmen mir etwas, das ich nicht verlieren will da hort Sie wieder die Stimme ihres Großvaters. Die Esmal klarer als über, als Stunde direkt neben ihr, Anna, waret ist nicht der letzte Weg. Sie ist der Weg, den nur dein Herz kennt. Frag dich nicht, was du verlierst, frag dich,
was die lebendig macht Anna offnet die Augen. Sie wassaint, was sie tun mussaint. Mit zitternden Handen trat sie vor das Tor. Sie legte ihr Hand auf die Flasche, und sofort verschwammen die Bilder. In Hitze durchströmt sie, und sie folgt, wie ihr Entscheidung das Tor fühlt. Ich bleib, flüstert sie. Das Licht sie. Sie folgt, wie die Verbindung zu ihrem Dorf sich lässt, nicht wie ein Schnitt, sondern wie ein Band, das langsam auslief. Sie wassaint, dass sie ihr Mutter und ihren Bruder nie wiedersehen würde. Doch sie wassaint auch, dass ihr Liebe bleiben würde, tief in ihrem Herzen. Als das Licht verblassaint, stand sie wieder im Kreis der Wesen. Sie blickten sie an, und in ihren Gesichtern lag etwas, das sie über nie gesehen hat, Respekt. Du hast gewählt, sagte das Altest Wesen. Nun bist du in von uns angefolgt, wie ein Wurm in ihr Aufstieg. Ihr Körperchen leichter zu werden, und für einen Moment dacht sie würde selbst beginnen zu luchten. Lyra schwetjubelnd sie herum. Du hast den Mut gefunden. Jetzt beginnt dein wahrer Weg die nächsten Tage verbracht Anna damit, das Tal nu zu entdecken, die Esmal nicht als fremd, sondern als Teilhaben. Die Wesen lehrten sie, das Licht zu spüren, nicht nur sich herum, sondern auch in sich. Sie lernt, wie man den Fluss verstand, der Geschichten von allem erzählt, was Gemels geschehen war. Sie lernt, wie man den Kristallen zuhört, die Erinnerungen in sich trugen. Doch mit jeder Erkenntnis spürt sie auch den Preis. In stillen Momenten dacht sie an ihr Dorf, an die vertrauten Stimmen, an den Geruch von frisch gebackenem Brot im Haus ihrer Mutter. Ein Teil von ihr sendt sich zurück, doch sie wassaint, dass es unmöglich war. Eins abends saß sie mit Lyra am Rand des Tals, und die Sonne farbt den Himmel golden. Word dieser Schmerz verschwinden, fragte Anneliese. Lyra schüttelt den Kopf. Nein. Aber wird Teil deiner stark. Schmerz erinnert uns daran, was wir lieben. Und Liebe macht Licht heller an lächelt traurig. Dan werde ich intrigen in der Fern ragte der Kristallberg auf, glanzend im Abendlicht. Anna wassaint, dass sie irgendwann dorthin aufbrechen mussaint. Dort lag die Kälte Licks, dort wartet das letztendliche Geheimnis Details. Sie at me tief ein, und in diesem Moment fühlt sie, dass sie bereit war. Nicht, weil sie keine Angst mehr hat, sondern weil sie trotz der Angst weitergehen wollt. Die Verbotene Reise war nicht mehr nur ihr Reise. Es war nun ein Weg, der sie zu sich selbst geführt hat, und noch weiterfahren würde der Kristallberg ragte wie ein gewaltiger Spiegel in den Himmel. Sengipfel funkelt in allen Farben Delicks, und selbst die Sonskien sich vor ihm zu vernigen. Seit ihrer Entscheidung, im Tal zu bleiben, war Anna immer wieder mit Blicken dorthin gewandert. Sie wassaint, dass dort die letztendliche Wahrheit verborgen lag. Eines Morgens tritten die Lichtwesen zu ihr. Das Altest sprach mit ernster Stimme, Anna, die Zeit ist gekommen. Du hast den Mut bewiesen, zu bleiben. Du hast dich selbst gesehen und die Angst überwunden. Nun musst du den Berg besteigen. Dort wirst du erfahren, warum dieses Tal verborgen ist, und was dein Platz in ihm bedeutet Anna nicht. Ihr Herz klopft schnell, doch in ihr lag auch ein still Entschlossenheit. Sie hat schon so viel hinter sich gelassen, sie kann nicht mehr zurück. Lyra, das kleine Lichtwesen, schwet aufgeregt neben ihr. Ich gehe mit dir, rief es. Der Weg ist gefährlich, warnt das Alter Wesen. Nicht alle Prüfungen können gemeinsam gegangen werden durch Anna lächelt. Ich mocht, dass Lyra bei mir ist. Sie hat mir Kraft gegen nachgersam Schweigen nicht das Wesen.
Den Seis so. Aber denk daran, der Berg stellt jedem Reis enden in Eigen Prüfung. Was Anna sieht, word nicht das Sen, was Lehrer sieht der Aufstieg begann. Der Wegfahrt über Steintreppen, die im Fels verbergen waren, als hat jemand sie vor Zeiten in den Berg gemeißelt. Manch Stufen waren glatt wie Glas, and so brüchig, das Anna Muhi hat, halt sie finden. Die Luftwürde Cooler, hoher sie kamen. Kristallwachsen aus den Wanden, in allen großen, manch klein wie Kiesel, and groß wie Hauser. Sie funkelten in Farben, die sich ständig veranderten. Wenn Anna genauer hinsa, glaubt sie, Bilder in innen zu erkennen, seinen aus der Vergangenheit, Erinnerungen anderer Reis viel like sogar der Wesen selbst. Schau, rief Lehrer plötzlich. Das bist du, Anna trat nachher. In einem Kristall sah sie sich selbst, wie sie als kleines Mädchen mit ihrem Bruder spielt. Das Bild war so lebendig, dass Tränen in die Augen stiegen. Die Kristalltragen als, flüstert Lehrer ehrfürchtig. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber sie sehen nur, was man sehen muss Anna want den Blick ab. So sehr sie sich auch nach ihrem Bruder sehnt, sie durft sich nicht verlieren. Der Berg war in Prüfung, und sie muss ein stark bleiben. Hoher sie stiegen, desto schwerer wurde der Weg. Der Boden begann zu vibrieren, als wurden die Felsen atmen. Einmal brachen Stuf unter eines Fußweg, und sie kann sich nur mit Muhi am Fels festhalten. Lehrer looked hektisch, doch Anna zog sich mit aller Kraft hoch. Der Berg prüft uns, gucket sie. Will wissen, ob wir weitergehen stundenlang kletterten sie, bis sie in Breit Terrasse erreichten. Dort öffnet sich der Blick, das ganz Tal lag unter ihnen, wie einskammerns Meer aus Farben. Anna hielt den Atemen. Sie erkannt den Fluss, die Wälder, die Kristallhöhle. Alles wirkt klein und doch unendlich groß. Doch sie den Anblick genießen verandert sich die Luft. Vor erscheinen Gestalt, kein Lichtwesen, sondern Einschatten, schwarz und schwer. Du bist zu weit gegangen, grollt die Gestalt mit tiefer Stimme. Dies ist nicht dein Ort Anna wich zurück. Bist du, ich bin das, was du verleugnest, sagt die Schatten. Die Zweifel, die Schuld, die Angst, dass du die falsche bist Anna spürt, wie nie nachgeben. Das ist nicht wahr, doch der Schatten lacht. O doch. Du hast die Familie verlassen. Du bist egoistisch. Du suchst Antworten, die es nicht gibt. Als, was du findest, ist leer die Wortschnitten tief. Tränen stiegen in ihr Augen. Ein Teil von ihr wollt umkehren, zurück ins Tal, zurück in Sicherheit. Doch dann hört sie ihre Stimme, Anna, hör nicht auf ihn. Du bist nicht nur die Angst Anna schloss die Augen, at mit tief und erinnert sich in den Spiegel im Tor de Erinnerns. Dort hat sie sich selbst gesehen, mit all ihren Schwächen, aber auch mit ihrer Stark. Flüstert sie, ich hab Angst. Aber das bedeutet nicht, dass ich schwach bin als sie die Augen öffnet, trat sie einen Schritt nach vorn. Der Schatten sich zurück. Du kannst mich nicht besiegen, grollt Vielleicht nicht, antwortet Anna, aber ich kann dich nehmen. Du bist ein Teil von mir, und ich gehe trotzdem weiter mit diesen Worten lässt sich der Schatten auf. Die Terrasse wurde wieder still, und nur der Wind rot. Schopfeet sank Anna zu Boden. Lehrer schwett neben ihr kleines Licht strahlt hell. Du hast es geschafft, Anna lächelt schwach. Vielleicht war das die Prüfung doch Lehrer schüttelt den Kopf. Nein. Das war nur der Wächter. Der Berg hat dich geprüft,
aber das Geheimnis liegt noch weiter oben nicht. Also habe sich und set den Weg fort. Noch vielen weiteren Stunden erreichten sie den Gipfel. Dort war kein Schnee, kein Stein, nur Licht. Der Berg endet in einer weiten Fläche, auf der ein riesig Kristallkugel schwebt, größer als Jed's Haus. Sie pulsiert langsam, wie ein Herz, und ihr Licht erfüllt den Himmel. Anna trat nahe. Das Leuchten war so stark, dass sie die Augen kaum aufhalten konnte. Dies ist die Quelle, hört sie eine Stimme, nicht von außen, sondern in ihrem Inneren. Das erste Teils. Als, was war, ist und sein Wort, ist hier gespeichert Anna legt die Hand auf den Kristall. Sofort strömt warm durch ihren Körper. Bilder überfluteten sie, nicht nur ihr eigenen, sondern Bilder von unzähligen Menschen, Tieren, Welten. Sie sah Krieg und Frieden, Geburt und Tod, Freude und Trauer. Als war miteinander verbunden, Jed's Leben Teil eines größeren Ganzen. Das ist die Wahrheit, flüstert sie. Als ist eins Trinnen liefen ihr über die Wangen, doch sie folgt keinen Schmerz, nur Klarheit. Aber warum ist das Tal verborgen, fragte sie. Die Stimme antwortet, weil nicht alle Herzen bereit sind. Nergien, die Suchen und Wallen, finden den Weg. Die Wahrheit ist ein Geschenk, doch auch ein Birdie. Verse tragt Verantwortung Anna nicht langsam. Sie verstand nun. Die Reise war nicht nur für sie. Sie war Teil einer Kette, die weit über sie hinausging. Als sie die Hand zurückzog, war das Licht noch in ihr. Ihr Körper fühlt sich leichteren, und sie wusste, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Lyra sah sie an, ihr Augen glänzten. Du leuchtest, flüstert sie ehrfurchtig. Anna lächelte. Viel Licht, weil ich endlich verstanden habe sie blickt über das Tal, das sich unter ihr erstreckt. Der Weg war weit Joasen, voller Profunden und Schmerzen. Doch jetzt wusste sie, die Verbotene Reise hat sie hierher geführt, nicht Antworten zu finden, sondern selbst Teil der Antwort zu werden. Und tief in ihrem Herzen spürt sie, dass dies nicht das Ende war. Es war erst der Anfang der Gipfel des Kristallbergs lag still hinter Anna, doch das Licht, das sie dort bereit hat, trug sie nun in sich. Jeder Schritt, den sie bergab setzend, skien leichter, obwohl ihr Körper erschöpft war. Lyra flattert in ihrer Seat, immer wieder warf das kleine Wesen bewundernde Blick zu ihr. Du hast dich verändert, sagte Lyra leise. Es ist, als ob du heller warst Anna lächelte, doch in ihr Glom auch ein Zweifel. Hat sie die Wahrheit wirklich verstanden? Oder war sie nur ein kleines Stückchen nachher gekommen? Als sie den Fuß des Berges erreicht, standen die Lichtwiesen schon bereit. Sie warteten schweigend, ihr Gestalten lookten sanft im Zwielicht. Das Altest Wessentrat vor und vernigt sich Licht, ein Zeichen, das Anna bisher noch nie gesehen hat. Du hast das erste Berges bereit, sprach es. Damit tragst du nun einen Teil seiner Wahrheit in dir aber warum ich, fragte Anna, und ihr Stimme zittert. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe Fehler gemacht. Ich bin nicht besser als ihr das Wesen hab sein Hand, als wohl sie berichten. Gerade deshalb. Glaubt, bereits willkommen zu sein, ist nicht würdig. Du bist gefallen, du hast gezweifelt, und doch bist du weitergegangen. Darin liegt die ein stark annesend den Blick. Ein Teil von ihr fühlt sich gereiht, doch ein anderer Teil fürchtet, was dies Birdie bedeutet. In den Tagen danach begann Anna, die Veränderungen in sich zu spüren. Wenn sie durch das Tal wandert, konnte sie plötzlich Dinge hören, die über verborgen waren,
das flüsternde Baume, das leise summender Stein, selbst die Erinnerungen, die der Fluss in sich trug. Eins abends, als der Himmel in goldenen Farben brannt, set Saint sie sich ans Ufer. Sie schloss die Augen und Hort. Da war ein Echo, fern und doch deutlich. Eine Stimme, die nach Hilfe rief. Anna riss die Augen auf. Habt ihr das gehört? Fragte sie, doch leere skutelt den Kopf. Nein, antwortete das kleine Lichtwesen. Nur du kannst das Horn Anna verstand, es war die neue Gabe, die der Kristall ihr gegeben hat. Aber die Stimme, sie war voller Verzweiflung. Und sie kam nicht aus dem Tal. Spatter sucht sie das Altest Lichtwesen auf. De draußen ist jemand, begann sie. Jemand, der uns ruft. Ich habe es gehört das Wesen schwieg lang, bever es antwortet. Es gibt Zielen, die nach dem Weg hierher suchen. Aber nicht alle dürfen eintreten aber die Stimme, sie war so verzweifelt. Können wir sie einfach ignorieren, das Tal schützt sich selbst, erklärt das Wesen ruhig. Wer ist, findet den Weg. Wer nicht, bleibt draußen. So ist es seit Anbeginn durch eine Spurt, wie sich widerstand in ihr regt. Aber wenn ich helfen kann, wenn ich jemanden führen kann, ist es dann nicht mein Verantwortung, zum ersten Mal blickt das Wesen sie scharfen, sen Licht flackert. Du würdest das Gleichgewicht gefährden. Das Tal ist kein Ort, den man teilen darf wie einen Schatz Anna schwieg. Aber tief in ihrem Herzen was Saint sie könnt die Stimme nicht ignorieren. In dieser Nacht schlief sie unruhig. Immer wieder hort sie den Ruf, dringlicher, klarer, fast so, als käme direkt in ihr Traum. Hilf mir. Sie sah ein Bild, eine Gestalt, die durch einen dichten Nebelert, alien und verloren. Die Hand ausgestreckt, die Augen voller Angst. Anna erwacht schweißgebadet. Der Entschluss war gefallen. Sie muss ain't handeln. Am nächsten Morgen vertraut sie sich lehren. Ich muss hinausgehen, sagte sie entschlossen. Lehre erschrak. Aber, das Tal verlässt niemand. Nicht einmal du, und doch würde ich es tun, erwidert Anna. Ich kann die Stimme nicht ignorieren. Viel leicht ist es mein Weg, anderen den Zugang zu sehen, oder sie wenigstens zu retten leere flattert Nervos. Wenn du gehst, weiß niemand, ob du zurückkommst Anna legt sanft eine Hand auf die Kleingestalt. Ich weiß. Aber ich habe schon einmal alles riskiert, hierher zu gelangen. Jetzt muss ich es wieder tun der Weg zurück zum Rand des Tals war schwerer, als Anna gedacht hat. Das Licht, das sie trug, schien den Nebel zu verdrängen, aber es weckt auch Widerstand. Schatten bewegten sich zwischen den Bäumen, Gestalten, die sie nice übergesehen hat. Sie wollen dich aufhalten, flüstert Lyra. Anna ballt die Faust. Dan müssen wir noch starker looketen Schritt für Schritt drangten sie weiter, bis die Grenze des Tals vor ihnen lag. Der Nebel wallt wie ein lebendig Mauer. Bist du sicher, fragte Lyra mit zitternder Stimme. Nein, antwortet Anna ehrlich. Aber ich muss es tun sie trat in den Nebel. Der Übergang war wie ein Riss in ihrem Inneren. Das Licht des Tals verblasent, die Geräusche verstummten, und ein erdrückend kalte se. Doch se hielt fest in der Warm, die der Kristall in ihr hinterlassen hat. Dan hort sie es wieder, den Ruf. Diesmal war ganz nah. Hier bin ich, rief Anna in die Leer. Wo bist du, ein schwaches Flackern antwortet. In Gestalt, zusammengekauert, kaum mehr als einschütten. Es war ein Mensch, jung, scharffied, den Blick voller Verzweiflung. Bitte, flüstert die Gestalt,
ich finde den Weg nicht Anna nicht sich nieder. Ich hab dich gehört. Du bist nicht allein der Mensch hab den Kopf. Aber ich gehör nicht higher her. Ich bin so schwach Anna skutelt den Kopf. Nein. Du bist hier, also tragst du die Sehnsucht in dir das Recht sie legt dir Hand auf die Schulter de Fremden. So wird durch Stromt sie einzittern, als ob ihr eigens Licht geteilt wurde. Der Mensch sah sie überrasten, dann begann sein Blick heller zu werden. Ich spüre es, murmelt Ein Weg, folg mir, sagte Anna sanft. Vertrau mir gemeinsam schritten sie durch den Nebel. Es war, als ob sich die Dunkelheit weiter willig teilt, doch jedes Mal, wenn sie ins Wanken gerieten, looktet Anna starker. Lyra flog dicht neben ihnen, ihr kleines Licht ergänzt Anna's Strahlen. Nach einer Wichtigkeit, oder vielleicht nur wenigen Minuten, trat vor ihnen das Tal hervor. Der Nebel lichtet sich, und der Ingang öffnet sich wie ein lebendiger Bogen aus Licht. Der Fremdstaat mit weit geöffneten Augen. Das ist es wirklich, Anna nicht. Das Tal hat dich gerufen. Du bist eingekommen als sie die Grenze überschritten, werden die beiden von den Lichtweisen empfangen. Ihr Gestalten flackerten, als wären sie aufgebracht. Anna, rief das Altestwesen streng. Du hast das Gesetz gebrochen. Niemand sollt hinausgehen, niemand sollt fremd hereinführen, Anna hielt den Blick stand und doch hab ich es getan. Weil ich was saint, das es richtig war die Lichtweisen schwiegen, ihr lieber gluten wie Glut. Schließlich senkt das Altestwesen den Kopf. Vielleicht, war es der Wille des Teils selbst, murmelt es. Vielleicht ist ihn Neuigkeit angebrochen Anna at me tiefe sie was saint, das dies erster Anfang war. In der folgenden Nacht saß sie mit dem Fremden am Fluss. Der Mensch, der sich als Elias vorstellt, war voller Fragen, und voller Dankbarkeit. Warum hast du mich gerettet, fragte schließlich. Anna sah hinauf zu den Sternen. Weil ich einmal selbst gerettet wurde. Und weil ich verstanden habe, dass die Wahrheit nicht in uns bleibt, wenn wir sie nur für uns bewahren. Sie muss geteilt werden Elias nicht langsam, als beginn zu begreifen. Und in diesem Moment was Saint Anna, dass ihr Reis nicht mehr nur ihr eigen war. Die Verbotene Reise war zu einem neuen Anfang geworden, für sie, für Elias, und vielleicht für das ganz Tal. Das Tal war stiller geworden, seit Elias ingetreten war. Doch es war kein friedliches Schweigen, sondern eins, das wie ein Gespannsband wirkt, das jederzeit reisenkent. Die Lichtweisen mieten Anna nun. Wo sie einst mit sanftem auf sie zugetreten waren, wicken sie zur Seite, wenn sie kam. Manche han sie in, als wär sie in fremd, oder schlimmer, in Gefahr. Sie fürchten dich, flüstert Lyra, als sie gemeinsam durch das Tal gingen. Nicht, weil du bos bist, sondern weil du etwas verandert hast. Und Veränderung macht ihnen Angst Anna nicht. Sie hat es selbst gespürt, das Tal, das immer ein Hort von Ruhe und Gleichgewicht gewesen war, begann sich zu wandeln. Der Fluss rot lauter, die Kristall in den Felsens kummerten starker, und in den Nachten wirbelten seltsame Lichter über den Himmel, als werden Kraft gegeneinander stoßen. Elias ging still neben ihr. Seit das Tal betreten hat, war voller Fragen, doch noch voller Staunen. Es ist schon hier, sagte oft, aber es fühlt sich nicht willkommen. Fast so, als würde das Tal mich zurückstoßen wollen Anna legt ihm die Hand auf die Schulter. Vielleicht kämpft es mit sich selbst. Vielleicht was saint es nicht, dass es dich aufnehmen könnt, bis jetzt am dritten Tag nach Elias Ankenfeet rief das Altest Lichtweisen die beiden zu sich.
Es wordt am großen Crystal See, wo das Wasser in allen Farben schimmerte. Seine Gestalt war heller als Jesüver, doch die Strahlen wirkten hart, fast schneidend. Anna, begann es mit ernster Stimme. Du hast unser Gesetz gebrochen. Niemand sollt hinausgehen, niemand sollt einen Fremden fahren. Du hast es dennoch getan. Sag mir, warum Anna stand aufrecht da weil ich die Stimme gehört have. Weil ich wasseint, das Gemen draußen verloren war. Wie hat ich weggesehen können? Ich konnte es nicht das Lichtweisen schwieg lang. Dan richtet es einen Blick auf Elias. Und du, Fremder. Warum bist du gekommen, Elias schluckt. Ich weiß es nicht. Ich habe immer nach einem Ort gesucht, der Meer ist als die Welt draußen. Etwas, das Hoffnung gibt. Dan habe ich geträumt, ich hört ihnen ruf. Ich bin ihm gefolgt, und hier bin ich ein Mermelnging durch die Rehender anderen Wessen, die sich ins Wisken versammelt hatten. Einige flackerten unruhig, alssei das Gesagte einste hell in ihrem Inneren. Traum, sprach das Altest Wessen leise, waren schon immer Tor dan habe es die Stimme, doch dein Kommen bringt Unruhe. Schon jetzt beginnt das Tal zu beben. Das Gleichgewicht ist in Gefahr Anna macht einen Schritt vorwärts. Vielleicht bedeutet das nicht Zerstörung, sondern Erneuerung. Habt ihr daran gedacht, das Lichtwesen antwortet nicht sofort. Schließlich sagte es, wir werden beraten. Bis dahin, halt dich fern von den Grenzen des Tals in der Nacht könnt Anna kaum schlafen. Über dem Talsigen Wolken auf, dunkel und schwer, wie sie hier noch nie gesehen hat. Blitze suchten, doch sie waren nicht wie gewöhnlich Blitze, sie skimmerten violet und grün, alssi der Himmel selbst zerrissen. Etwas kommt, murmelt Elias neben ihr. Etwas dunkels Anna schloss die Augen. Sie könnt es fallen. Das Tal reagiert auf ihr Entscheidung, Elias hereinzubringen. Doch war es wirklich Dunkelheit, oder nur der Schmerz des Wandels. Am nächsten Morgen ging Anna allen zum Kristallberg zurück. Sie hofft, dort antworten sie finden. Der Aufstieg war schwer, denn der Wind wet heftig, und die Luft flimmert vor unsichtbarer Spannung. Alssi das Plateau erreicht, legt sie die Hand auf den Kristall, der sie einst erleuchtet hat. Doch die Esmal war Strahlen schwascher, alssi müde. Warum? Dacht Anna. Hab ich etwas falsch gemacht? Da hort sie in Stimme, nicht laut, sondern tief in ihrem Inneren. Waret ist kein Stars Gesetz. Waret let. Du hast den Kreis geöffnet. Doch wo ein Kreis geöffnet word, stromt auch Gefahr hinein. Anna zittert. Heißt das, ich hat Elias draußen lassen sollen, nein, antwortet die Stimme. Es heißt nur, das nun neue Wedge beschritten werden müssen. Wedge, die niemand vor dir gegangen ist. Mit diesen Worten verklang die Stimme, und Anna stand wieder allein. Alssi ins Tal zurückkehrt, herrscht Aufruhr. Die Lichtwesen hatten sich am Fluss versammelt, ihr Stimmen klangen wie Donnerns klingen. Lyra flattert ihr Entgegen. Sie wollen Elias vertreiben, rief sie aufgeregt. Sie sagen, bringt das Unheil, Anna eilt vorwärts. Nein. Das dürft ihr nicht, das Altest Lichtwesen trat ihr entgegen. Das Talbet, die Himmeltaben. Seit hier ist nix mehr, wie es war. Wir müssen in Zurich schicken, sonst zerfällt als Elias stand schweigend den Ben, sen Blick voller Schmerz. Vielleicht haben sie recht, flüstert Vielleicht sollt ich gehen nein, Anna pack seine Hand. Wenn du gehst, wird das Tal nix lernen. Es wird in Angst gefangen bleiben. Veränderung ist schwer, aber sie ist nötig, und wenn die Veränderung uns zerstört,
Frag die das Wesen kalt. Anna hab das Kin. Dan werden wir gemeinsam in neue Ordnung finden. Aber wir dürfen niemanden ausschließen, der den Weg hierher gefunden hat. Das Tal ist nicht nur yours, es gehört allen, die den Ruf hören ein unruhiges Schweigen folgt. Die Lichtweisen blickten in anderen, ihr Gluhan flackert zwischen hell und dunkel. Dan begann die zu üben. Set, rief eins. Das Tal entscheidet, der Boden spaltet sich, ein Riss zog sich durch die Wies, aus der tiefsteigen Gestalt empor, weder ganz Licht noch ganz Schatten. Sie funkelt in beiden Farben zugleich, als where sie die Verkörperung des Konflikts. Seid ihr, rief Anna. Die Gestalt antwortet mit einer Stimme, die zugleich hell und tief war, ich bin das Herz Details. Ihr habt mich geweckt alle Wesen verstummten. Selbst der Wind legt sich. Das Tal let, flustert Elias fassungslos. Es let, und es entscheidet, sprach die Gestalt. Ihr Angst hat mich schwach gemacht. Doch ihr Hoffnung hat mich nu geboren blickt Anna an. Du hast den Kreis geöffnet. Damit beginnt eine neue Zeit. Aber wird nicht ohne Prüfung sein. Dunkelheit wird kommen, und ihr müsst gemeinsam bestehen, licht und Mensch, sieht mit diesen Worten sank die Gestalt zurück in die Erde, und der Riss schloss sich. Nur ein schwaches Lucketen bleib zurück, wie ein Narb, die in der Nacht gluhan wurde. Die Lichtweisen sehen Anna an, manch mit Zweifel, manch mit Staunen. Schließlich sprach das Altest Wesen, das Tal selbst hat entschieden. Wir können dich und den Fremden nicht verstoßen. Aber wenn Dunkelheit kommt, wird es auch ihr Verantwortung sein Anna at mit tiefe ich nehme in Elias nicht neben ihr, fester als über. Ich auch in dieser Nacht saßen Anna, Elias und Lyra am Rand des Flusses. Das Tal wirkt ruhiger, doch am Horizont siegen noch immer seltsame Lichter über den Himmel. Es folgt sichen, sagt Elias leise, alsob wir gerade erst anfangen Anna sehen, dan zum sternen Himmel. Die Verbotene Reise, ist noch langst nicht zu Ende.